Yeah, Juliet Hangmala, Teninga ta isang hanma lecture na kita ng theories of shoot apical meristem just bin halale. Yang na shoot apex po kita ng kazo organized duk. Tene alag-alag theories tang student yak tevis kur lang ata stas bin halale. So pasang teninga ta next lecture bo kita ng theories of root apical meristem no so ale. So before studying about the theories related to root apical meristem, nija khete nang root te khete nang structure bo khete nang kazuk shionduk anatomy bo kazuk shionduk te bo chapi shi ha go chisma khachana nokte fia e video bo khete nang yang atai alag se chunji chuste in so pasang khete nang daksa chapanga tai chi sils te by according ngatai is soil ji ketanang upper part ka ji grow chat na halale anything above the ground halale kao na ngatai stems zerin le tenanga ta branches zerin tenanga ta leaves zerin tene ikane kaltes kat flower brings to na flowers zerin le so ale chiji inang te pura portion mga ta chi zerat le shoot zerat halale yang na root ka onok zena tene root po ketanang kao that grows below the earth surface yang na ta soil sang yoga yut kan na ta root zerin soil inang ku yut kan ta lekin nga ta suppose hydrophytes zerat na tene nga ta chi na yong shit no tik mirale so ta chi nang man nang ta ka zuk shadi market just stan te no hele upper part po shoot yang lower bo ketana root zete tik rale so spa nga ta indaksa sakpa shoot apical meristem iskola staspin so spa shoot apical meristem ka shoot tip khure ka yut khalale tene yu ketana terminal in position yut so ale terminal mane changme sango khuri ka tip khuri ka yut kan ba terminal zerin halale tangatai isang आगे जब आप root apical meristem iskola silin te जाने ngata I root apical meristem bo terminal yoma nokle ka ngatai changme sang typical meristem bo yoma nok chief yazir kan bonge next lecture na nge ja explain chuat demo juste te na ha go chungin thik rale okay now isang hanma nangangata to silten pin ki is shoot apical meristem bo ngata stagic po izuk shayut kyakle tene thama changma leaf primordia yut kyakle nga tai yang na growing leaves gun yut kyakle tene inna shoot apical meristem ka terminal in position yut tyo kulya nga tai grow chin chanok ziskan mo nga tai sil tenok tene alag alag theory sil kyak apical cell theory tene nga tai tunica corpus theory halal outer region bo anticlinal division sonte ka zo do da tunica tene nang kui corpus boka zo do that it's how much tene theory silte no halale now when we look at the root structure root ina khetena terminal position ka root apical meristem bo yo amano kaungi ja ikang zik sinjik ino ki root apical meristem zerte ikastan dole izam shikastan dole ika you tip ka miruk dole जैसे कि shoot apical meristem ina tip khuri ka apical meristem dole but root ina khetena tip ka met panogle that means ngatai that means ngata tip ka met kyakle root apical meristem bo tip sang tapik shigya bayut kya khele sons pasang that is why ngata root position bo zara chipo ngata hamesha root apical meristem me position zara chipo te ngata subterminal zara no hele the root apical meristem bo khitanga tai subterminal in position che zara no zena root apical meristem sangwa khitana typical young structure jang ki khalale kawanga tai chi zara no zena yuanga tai zara no le root tip tigrale ta ivi uses chino function chino khitana nge age zerinle sons par inna ito borchanok root tip yo ches pe jaste apical meristem sangwa ngatai hamesha zerano ki root apical meristem is not terminal in position it is subterminal in position tigrale okay tai kazik saza tenenga tai root zera chikpo root inangkuwa anatomy bostas dekhira chikpo tene ma deep anatomy nangangatang ma chanoki ina kazuk type se cells yot ngata sif zonations gunstas no yana kazuk zones rik thop tuk zertenga tai start na tene ngata we will start from the tip hele goma ranga tai tip ikanenge start chuen tip ikange daksa hal nazara chuksla root cap yot kya hele ta root cap e function bu chinokle tene yungi je guest chunang dikte no
कि root चिखे तना जब grow चोगोसा चिको soil ना penetrate चुंजिक grow चोगोसा नो हलाले ताको थिला penetrate चुंजिक there are chances कि ख्वाई खेतना mechanical injury chen ami chale soil ina shke zukshke gospa khotula badai cha gos ko khetana grow chogos halale sons pasang Tefia protection ifia first layer of cells ngata chiot mass of cells chiot te ngata root cap sarano ठीक रहा ले तेने root cap ठीक रहा ले root cap इचप stuck पो तेने ngata root apical meristem क्या कावा ngata meristematic zone ang zarano ठीक रहा ले कावा ngata ची zarano this region hey this region is known as your meristematic region yang na iwi ka ngata root apical meristem bo ikayotano ठीक रहा ले so first is your root cap testing ne meristematic region tene ngata pata no meristem zara chikpo it consists of undifferentiated mass of cells ठीक रहा ले testing ne next zone bo khetena ngata izam shik thakpa ring mo khetena I zone bo ngata chi zara no this is known as zone of elongation mane ring mo chachis hala inne kane ngata as the name itself suggests कि elongate churches root po khetena soil inanga ma deeper grow churches ifia ringmo chakane te region banga tain chi zara no zone of elongation ठीक रहा so यहाँ पे लिखा हुआ है it allows the root to get deeper within the soil okay now your fourth zone is known as zone of maturation yang nangata zone of differentiation ang zara no yung ngata chi zara no it is also known as zone of differentiation so ngija han ne phala pata no ki differentiation okay so agar kalte iska specific cells rig do te specific functions assign chhad do to anga tais differentiate sonte zara no pa so I area be na stakma area na anga tai was zara no zone of differentiation yang na maturation क्योंकि यहाँ पे the cells give rise to particular type of cells that are assigned particular type of function. For example, इनंगा structures दो तनों जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है root hair दिख रहा है सोले आता पटक मांगे पोई चोक्सा ठमो जो के कानूंगा ये जे जिक्स देओ कावी which actually help in absorption of water and minerals from the soil hala. Sons pasante root hair gundo chukan which are actually nothing but the extension of the epidermis ngata suppose is epidermis yotna tene epidermis po khetna जो elongate सोते तेना सेल वो रिंगो छातना वहीं से आपका root hair बनता है ठीक रहा लेते ना सोचला अलग-अलग hair trichomes branched unbranched बहुत सारी चीजें बन सकती है from the epidermis but then is cells gonna specific function tangjes pijaste khona differentiated zara nokso ale tene ka zone bina khondo dat te wanga tai zone of maturation yang na zone of differentiation zara no ठीक rale tai to aborchenok roots na zone g yot kya number 1 is your root cap tene testing nga tan jut kyak meristematic region halakana root apical meristem yot tene testing ne you have your zone of elongation tene testing ne zone of maturation okay